Good afternoon and thanks for joining us on the Midday News. I am Iroyin. The swearing-in of the new council bosses in Ekiti State is underway at the Osuntokun Pavilion, Government House at Ekiti, presided over by Governor Oyebanji. The ceremony followed the outcome of the last month's local government election that returned all candidates of the All Progressives Congress winner and the expiration of the 2-year tenure of the immediate local government and local council. Our residents have charged the council officials to focus more on road construction and rehabilitation among other responsibilities on their laps. Callers on the Ekiti FM Current Affairs Program, or Rotonlo, said some township roads were in poor condition and needed urgent attention before the rainy season sets in. They also called for the execution of the 5-kilometer road project in each council area to facilitate rapid development and ease transportation of farm products to enhance. In the meantime, Governor Oyebanji has commended the outgoing local government and local council development areas chairmen for their outstanding performances in their respective council areas. The governor, who gave the commendation at a valedictory luncheon held at the Adetunloye Hall in Ado, expressed satisfaction with their performances in the last 2 years. He appreciated them for contributing their best to the state, noting that their achievements in office had brought about unprecedented developments at the grassroots. The chairman of local governments, Mr. Olabode Adetunji, who is also the chairman, Association of Local Government of Nigeria, Ekiti State Chapter, and some outgoing chairmen applauded Governor Oyebanji for giving them financial independence. Oyebanji, while thanking him for the opportunity given to serve the people. And on behalf of the people of the states, your local government and your LCD, I stand here to say thank you for your service to the people, for your service to humanity. Thank you for your support in the delivery of democracy to our people. All of you have done so well. I'm still grateful. And I know that history will be kind to you. I assure all of you that nobody will be left behind in the lives of Jesus. The Speaker of the Ekiti State House of Assembly, Mr. Iroyin, has charged Ekiti people to approach the new year with optimism of a better year. A statement by Special Advisor on Media, Babajide Agbeyo, assured Ekiti residents that the legislative arm of government will continue to prioritize lawmaking to advance the interest and welfare of the masses. Iroyin congratulated the people for witnessing the new year and promised the commitment of the 7th Assembly towards supporting Governor Oyebanji in his efforts to cushion the effect of the economic hardship being witnessed in the state. Meanwhile, the Speaker has commended members of the 7th Assembly and staff for their dedication and commitment to the advancement of legislative activities. Iroyin, who gave the commendation during a New Year prayer session, urged participants to see the development of the state as a collective responsibility. He highlighted some achievements under his leadership, to include the establishment of Staff Loan Board, procurement of new laptops and printers, and other office equipment for the staff. The Ekiti State Commissioner for Information, Chief Taiwo Latubosun, has described the New Year broadcast of Governor Oyebanji as a wake-up call to workers in the public service to improve service delivery to enhance effective implementation of the 6-point agenda of his administration. Addressing staff of the ministry at a special prayer session organized to mark the commencement of work in the new year, Chief Olatubosun urged the workers to redouble their efforts in the discharge of their duties in the new year. Olatubosun stressed the commitment of Governor Oyebanji towards the development of the state and the welfare of the people. The government spokesman underscored the role of information officers and administration,
saying that the ministry has a stem responsibility of managing and disseminating government information as well as obtaining feedback that will help shape policies. On the people of the state the responsibility of getting informed on government policies, programs, and activities to further promote the governor's agenda of good and inclusive governance. In his remarks, the permanent secretary in the ministry, Mr. Olush, to the effort of Governor Ebanji towards developing the state. The Alawe of Ilawe Ekiti, Oba Jibade Alabi, has urged indigenes of the community to cooperate with one another in the quest to sustain the level of development attained by the town in 2023. The former chairman, Ekiti State Council of Traditional Rulers, in his New Year message prayed to God for of the community in the new year. Oba Jibade listed the development witnessed in the community last year to include the approval of the federal government St. Teresa's Community of the Federal Teaching Hospital Ido-Ekiti and the takeoff of a Federal College of Education. He appealed to citizens of the community to be united towards developing the town. Ayedatiwa suspended caretaker chairman of the 18 local government areas and 33 local council development areas in the state. The suspension of the caretaker chairman was contained in a letter from the Ministry of Local Government and Chieftaincy Affairs. An Akure High Court, presided over by Justice Yemi Fasami, had granted an interim injunction filed by the People's Democratic Party, which sought to restrain late Governor Akeredolu from inaugurating any person or persons not democratically elected as members of caretaker committees to administer the affairs of the council, pending the determination of the interlocutory injunction in the suit. Justice Fasami barred the caretaker chairman from operating after they assumed office on the excuse that they had been sworn in before the order was granted. The Osun State government has denied allocating 11 billion naira as entertainment fund to the offices of the governor and that of the secretary to the state government. The Commissioner for Budget and Economic Planning, Professor Moruf Adeleke, who gave the information during the 2024 budget analysis at the Ministry of Finance, said only 600 million naira was earmarked for meal and entertainment for the office of the governor. He added that the meals and entertainment for the office of the secretary to the state government got about 102 million naira against the 11 billion naira being spread by mischief makers for the two heads. Meanwhile, Professor Adeleke has disclosed that out of the 273 billion naira of the budget, education sector was allocated 38.9 billion naira, making 14.2%, while infrastructure sector got 57.2 billion. Development sector got 39.2 billion naira, which is 14.3% of the total budget. Nurses at the Federal Medical Center Idiaraba, Abeokuta, Ogun State, have protested against an alleged exclusion from the 2023 promotion carried out in the institution. The nurses, under the aegis of the National Association of Nigerian Nurses and Midwives, expressed displeasure over the alleged harsh working conditions in the health institution. The aggrieved workers sang and carried placards around the premises peacefully. The chairman of the association in the hospital, Mr. Olufimola Adekunle, in an interview said the protest was to demand the papers of the promotional examination which the hospital claimed the nurses failed. He lamented that many of the nurses are exhausted and overworked due to acute manpower shortage in the hospital. Former Minister of Humanitarian Affairs, Disaster Management and Social Development, Sidaya Umar Farouk, risked arrest by the Economic and Financial Crime Commission following a failure to honor an invitation by the Anti-Graft Agency yesterday.
The EFCC had written Umar Farouk to appear for questioning in furtherance of an ongoing probe into the alleged 37.1 billion naira fraud during her tenure in office. The anti-graft agency alleged that the fraud was perpetrated through a contractor, James Okowete. The embattled Umar Farouk, who was scheduled to appear by 10 in the morning, as the anti-graft agency's office in Abuja failed to show up and keep interrogators waiting for over 8 hours without an official communication as to why invitation. The Nigerian Meteorological Agency has predicted that the sunny and hardy conditions are anticipated over the north and north-central regions of the country today. The agency made the predictions in its weather report released in Abuja. Nimit in the report said island areas are expected and patches of cloud, while coastal cities may experience a few clouds in a hardy atmosphere. The agency advised residents and travelers in the areas to stay updated and take necessary precautions to ensure their safety and well-being. 2 persons have died when the convoy of Sokoto State Deputy Governor Idris Mahmoud Gwaru had an accident in the state. Report says that the accident claimed the life of a policeman and a photographer on the entourage of the Deputy Governor. The State Governor Ahmed Aliyu Sokoto and the Deputy Governor led other party faithful were on the visit to Sabon Birni for official duty. The Nigerian Police Force Sokoto State Command spokesperson Ahmed Rafiu confirmed the incident. The United Arab Emirates President Sheikh Mahmoud Al Nahyan has conferred a Medal of Independence on the first order on the Nigerian ambassador to the country, Mahmoud Rimi. The conferment was to mark the end of the tenure of Rimi as Nigerian ambassador to the country at an event held at the country's Ministry of Foreign Affairs headquarters in Abu Dhabi. The UAE Foreign Affairs Minister, who presented the medal to Rimi, emphasized the country's readiness to enhance ties with Nigeria in various fields. He lauded the ambassador's role in advancing the bilateral relations during his tenure in the UAE and wished him success in his future career. That's the Midday News. Thanks for watching. Good afternoon. káàbọ̀ sínú ìròyìn ọjọ́ kan rí láti iléeṣẹ́ tẹlifíṣàn ìpínlẹ̀ Èkìtì. Kẹ́misọ́lá Adéjẹnilọ́lá ni oníròyìn. Ìbúra wọṣẹ́ fáwọn adarí ìjọba kanṣu nípínlẹ̀ Èkìtì ló ń lọ lọ́wọ́ ní gbọ̀ngàn ilé ìgbàlejò ìjọba Ọ̀ṣun-Tókun. Gómìnà Bíọ́dún Oyèbánjí darí rẹ̀. Ayẹyẹ ọ̀hún ló wáyé látàrí ètò ìdìbò ìdápadà àwọn olùdíje lẹ́gbẹ́ òṣèlú All Progressives Congress tí wọ́n jáwé olúborí, léyìí tí wọ́n yóò sì gba eku ìdá
ìṣèjọba fọ́dún méjì láwọn ìjọba ìbílẹ̀ ìdàgbàsókè sípò alága lónìí. Ní báyìí àwọn olùgbé ní ìpínlẹ̀ Èkìtì ni wọ́n ti rọ àwọn òṣìṣẹ́ láwọn ìjọba ìdàgbàsókè ọ̀hún láti gbájúmọ́ ètò àtúnṣe ojú ọ̀nà àti àwọn iṣẹ́ àkànṣe tó wà ní iwájú wọn. Gẹ́gẹ́ bí ìròyìn ìpè tá gbà láti iléeṣẹ́ rédíò ìpínlẹ̀ Èkìtì lórí ètò ọ̀rọ̀ tó ń lọ, tó sọ pé àwọn ọ̀nà àdúgbò kọ̀ọ̀kan ní kò bójúmu tó sì ń fẹ́ àtúnṣe kí òjò tó rọ̀. Bákan náà ni wọ́n sọ pé wọ́n túbọ̀ ṣàfikún ṣètò iṣẹ́ ojú ọ̀nà oní kìlómítà 5 tí wọ́n ń ṣe láwọn ìjọba ìbílẹ̀ tí wọ́n sọ pé yóò jẹ́ kí ìrọ̀rùn àti ìdàgbàsókè dé bá ètò ìkórè àwọn ohun ọ̀gbìn fáwọn àgbẹ̀. Gómìnà Bíọ́dún Oyèbánjí ti gbóríyìn fáwọn alága tó ń kógbá wọlé láwọn ìjọba onídàgbàsókè gbogbo ní ìpínlẹ̀ yìí fúnṣẹ́ takuntakun èyí tí wọ́n ti ṣe ní ìgbà tí wọ́n wà ní orí àlééfà. Gómìnà tó gbóríyìn náà níbi ètò ayẹyẹ àpèjẹ tó wáyé ní gbọ̀ngàn Àdó ṣàlàyé iṣẹ́ ìwúrí èyí tí wọ́n ṣe lọ́dún méjì wọn láwọn ìjọba ìbílẹ̀ bí èyí tí ó jọ òun lójú jọjọ, tó dúpẹ́ fún àtìlẹ́yìn tí wọ́n ṣe tó ní àwọn iṣẹ́ rere wọn ló ti mú ìdàgbàsókè dé báwọn èèyàn ẹsẹ̀ kùkú. Alága ìjọba ìbílẹ̀ Ẹ̀fọ̀n Ọ̀gbẹ́ni Ọlábọ̀dé Adétúnjì tó tún jẹ́ alága fún ẹgbẹ́ àpapọ̀ ìjọba ìbílẹ̀ ẹ̀ka tìpínlẹ̀ Èkìtì, alága ìjọba ìbílẹ̀ mìíràn ni wọ́n kan sára fún gómìnà Oyèbánjí fún àtìlẹ́yìn tó ṣe fẹ̀mítẹ̀ èyí tí ó ṣe fún wọn, tó rọ̀ wọ́n láti tẹ̀síwájú nínú ṣíṣe àtìlẹ́yìn fún ìṣèjọba ìgbàláàyè tí wọ́n fún wọn láti sin ìlú. Olórí ilé ìgbìmọ̀ asòfin nípínlẹ̀ Èkìtì Ọ̀gbẹ́ni Adéoyè Àríbàsóyè ti gbóríyìn fúnlé ìgbìmọ̀ keje àti aláṣẹ ilé ìgbìmọ̀ asòfin fún ìtara wọn sí ìdàgbàsókè àti ìlọsíwájú iléeṣẹ́ asòfin nípínlẹ̀ Èkìtì. Ó rọ̀ wọ́n láti rí i pé wọ́n sa gbogbo ipá wọn láti tẹ̀síwájú lọ́dún 2024. Àríbàsóyè ló gbóríyìn fún gómìnà ìpínlẹ̀ Èkìtì Ọ̀gbẹ́ni Bíọ́dún Oyèbánjí fún àtìlẹ́yìn rẹ̀ fúnlé ìgbìmọ̀ ọ̀hún. Ó sì pè fún ìtara wọn láti rí i pé ìdàgbàsókè dé bá ìpínlẹ̀ Èkìtì. Bákan náà ló rọ àwọn òṣìṣẹ́ ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin láti fọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú ẹ̀ka àwọn aláṣẹ láti jẹ́ kí iyì àti ẹ̀yẹ ilé aṣòfin náà túbọ̀ máa tẹ̀síwájú sí i. Àwọn aṣòfin ọ̀hún ni wọ́n fọwọ́ sọ̀yà pé wọn yóò kọ́wọ́ ti ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin ọ̀hún lẹ́yìn àti ìjọba tó wà lóde. Kọmíṣánná fẹ́tọ̀ ìròyìn nípínlẹ̀ Èkìtì Ọ̀gbẹ́ni Táíwò Ọlátúbọ̀sún ti ṣàpèjúwe ọ̀rọ̀ àpilẹ̀kọ ìkínikọdún gómìnà Bíọ́dún Oyèbánjí bíi ìpè fún ìtanijí fáwọn òṣìṣẹ́ níléeṣẹ́ ìjọba gbogbo láti gbáradì àti láti jáfáfá lẹ́nu iṣẹ́ wọn fún ètò àṣeyọrí ìṣèjọba olókùn mẹ́fà tó wà lóde. Níbi ọ̀rọ̀ rẹ̀ sáwọn òṣìṣẹ́ iléeṣẹ́ ìròyìn àti àkànṣe iṣẹ́ níbi àdúrà èyí tí wọ́n fi bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ọdún tuntun, Olóyè Ọlátúbọ̀sún rọ àwọn òṣìṣẹ́ láti túbọ̀ pakítí mọ́ra nínú ọdún tuntun, tó ṣe lálàyé ìfarajì gómìnà Oyèbánjí fún ìdàgbàsókè àti ìgbáyégbádùn àwọn èèyàn ìpínlẹ̀ yìí èyí tí ó mú lọ́kùnkúndùn, tó ní ẹ̀ka iléeṣẹ́ ìròyìn ni wọn yóò wà láti báwọn òṣìṣẹ́ gómìnà lórí ohunkóhun tí wọn yóò sì nífẹ̀ẹ́ sí láti rí i pé wọ́n gba ẹ̀dùn ọkàn wọn náà rò. Kọmíṣánná náà ṣe lálàyé pé iléeṣẹ́ òun yóò rí i pé àwọn ètò tó jẹ mọ́ ìgbéga wọn àti tẹ̀síwájú ìjọba fún àṣeyọrí ìṣèjọba rere ni wọn yóò mú ní ọ̀kúnkúndùn. Iléeṣẹ́ ìjọba Ọ̀gbẹ́ni Olúṣẹ̀san Alábí ṣèlérí pé àwọn òṣìṣẹ́ ni yóò ṣe àtìlẹ́yìn fún ìṣèjọba gómìnà Oyèbánjí láti rí pé ìpínlẹ̀ yìí tẹ̀síwájú.
ọbaláyé tìlú ìlàwọ̀ èkìtì ọba àjíbádé alábí ti pàrọwà sáwọn ọmọ bíbí agbègbè ìlàwẹ̀ láti rí i pé wọ́n fọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú ara wọn láti lè jẹ́ kí ìdàgbàsókè tó wà ní ìlú ọ̀hún lọ́dún tó kọjá túbọ̀ máa tẹ̀síwájú sí i. Alága àwọn lọ́balọ́ba tẹ́lẹ̀ rí ọ̀hún ló sọ̀rọ̀ yìí nínú ọ̀rọ̀ ọdún tuntun tó bá àwọn ará ìlú ọ̀hún sọ, tó gbàdúrà fún àṣeyọrí rere fáwọn ọmọ bíbí ìlú ọ̀hún lọ́dún yìí. Ọba àjíbádé yànnàná àwọn ìdàgbàsókè èyí tí wọ́n ti gbé ṣe ní ìlú ọ̀hún lọ́dún tó kọjá, lára èyí tí ìjọba àpapọ̀ ti fọwọ́ sí ìdásílẹ̀ ilé ìwòsàn St. Teresa fún agbègbè náà tí yóò jẹ́ ẹ̀ka fún ilé ìwòsàn àpapọ̀ tó jẹ́ tìjọba nílùú Ìdó Èkìtì, àti ṣíṣètò owó ìgbérasọ fún ilé ẹ̀kọ́ kọ́lẹ́jì ìkọ́ni nílùú ọ̀hún tó pàrọwà ti wà ní ìṣọ̀kan láti lè jẹ́ kí ìdàgbàsókè dé bá ìlú ìlàwọ̀ Èkìtì. Ní báyìí ná, gómìnà ìpínlẹ̀ Ondo Lucky Ayédàtiwa ti dáwọn adelé alága tuntun èyí tí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ fi sípò dúró láwọn ìjọba ìbílẹ̀ méjìdínlógún àti ìdádúró ìjọba ìbílẹ̀ tuntun tí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ dá sílẹ̀ ní ìpínlẹ̀ náà. Ilé-iṣẹ́ tó ń rí sọ̀rọ̀ ìjọba ìbílẹ̀ àtọ̀rọ̀ tó ní í ṣe pẹ̀lú ìfinijoyè nínú lẹ́tà èyí tí Alóńgẹ́ Adéwálé fọwọ́ sí sọ pé ìdádúró náà ni kò ṣẹ̀yìn ìdájọ́ ilé-ẹjọ́ tó pa láṣẹ láti dáwọn alága náà dúró lọ́wọ́ iṣẹ́. Lẹ́tà náà ni wọ́n fi ké sí àwọn alága tí wọ́n dá dúró náà láti jọ̀wọ́ gbogbo ohun ìní ìjọba èyí tí yóò wà lárọ̀ọ́wọ́tó wọn padà sí ìjọba ìbílẹ̀ náà láì fàkókò ṣòfò rárá. Gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ti sẹ́ ẹ̀sùn pínpín mílíọ̀nù 11 bíi owó ìgbafẹ́ fáwọn iléeṣẹ́ ìjọba àti fún akọ̀wé àgbà ìjọba ìbílẹ̀ ní ìpínlẹ̀ náà. Kọmíṣánná fọ́rọ̀ ìṣúná àti ọrọ̀ ajé ọ̀jọ̀gbọ́n Moruf Adeleke tó fìmọ̀ràn náà léde lásìkò tó ń ṣàlàyé ètò ìṣúná nílé iṣẹ́ tó ń rí sọ̀rọ̀ ìnáwó tó sọ pé ẹgbẹ̀rún lọ́nà 106 náírà ni wọ́n yà sọ́tọ̀ fún ètò oúnjẹ àti ìgbàlejò lọ́fíìsì gómìnà, tó fi kún pé oúnjẹ àti ìgbàlejò lọ́fíìsì akọ̀wé àgbà ní ìpínlẹ̀ ọ̀hún ló lọ sí ẹgbẹ̀rún lọ́nà 102 mílíọ̀nù náírà láti ẹgbẹ̀rún lọ́nà 11. Ní báyìí, ọ̀jọ̀gbọ́n Adeleke ti fi léde pé nínú 277 bílíọ̀nù fẹ́tò ìṣúná ọdún yìí, ètò ẹ̀kọ́ ló kó bílíọ̀nù 140 tí iṣẹ́ àkànṣe àti ètò ìdàgbàsókè àwọn ènìyàn sì jẹ́ bílíọ̀nù 39 tí ó jẹ́ ìdá 14 nínú ètò ìṣúná ti ọdún yìí. Àwọn nọ́ọ̀sì nílé ìwòsàn ìjọba àpapọ̀ Ìdí-Àbà l'Ábẹ́òkúta nípínlẹ̀ Ògùn ti fi ẹ̀hónú hàn lòdì sí kíkọ̀ láti ṣe ìgbéga fáwọn òṣìṣẹ́ ilé ìwòsàn ọ̀hún. Àwọn nọ́ọ̀sì èyí tí wọ́n wà lábẹ́ ẹgbẹ́ nọ́ọ̀sì àti agbẹ̀bí lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà fi ìbínú wọn hàn lórí ẹ̀sùn èyí tí wọ́n fi kan àwọn aláṣẹ ilé-iṣẹ́ elétò ìlera ọ̀hún. Àwọn òṣìṣẹ́ ọ̀hún ló gbé pátákó àjúwe káàkiri agbègbè ilé ìwòsàn náà láìsí wàhálà rárá. Alága ẹgbẹ́ ọ̀hún Ọ̀gbẹ́ni Olúfúnmilọ́lá Adékúnlé nínú ìfọ̀rọ̀wánilẹ́nuwò rẹ̀ sọ pé ìfẹ̀hónúhàn ọ̀hún ni láti béèrè fún àwọn ìwé ìdánwò èyí tí wọ́n ṣe fáwọn òṣìṣẹ́ ilé ìwòsàn náà, tí àwọn aláṣẹ iléeṣẹ́ náà sọ pé gbogbo àwọn òṣìṣẹ́ náà ni wọ́n fi ìdí rẹmi, tí wọ́n fi ìbínú wọn hàn pé àwọn òṣìṣẹ́ iléeṣẹ́ ọ̀hún ló ń fẹ́ kí wọ́n ṣe ohun tí ó tọ́ fún iṣẹ́ àṣekú ni àwọn tí ó ń ṣiṣẹ́ nílé iṣẹ́ náà tí wọ́n ń ṣe nítorí pé kò sí àwọn òṣìṣẹ́ èyí tí ó tó fún wọn. Kọmíṣánná fẹ́tò ìgbáyégbádùn àwọn ọmọ ènìyàn tẹ́lẹ̀ rí Sadiya Umar Farouk làwọn àjọ EFCC ti fi pápẹ́ òfin ọba gbé látàrí kíkọ etí ikún síwèé ìpè àwọn àjọ náà lánàá.
àjọ EFCC ló ti kọ̀wé sí Umar Farouk láti farahàn lórí ẹ̀sùn pé ó lu jìbìtì owó tó lé ní bílíọ̀nù 37 náírà lákòókò ìṣèjọba rẹ̀. Àjọ ọ̀hún sọ pé ìwà jìbìtì ọ̀hún ló wáyé wètè Umar Farouk tí wọ́n fẹ̀sùn kàn ọ̀hún ni wọ́n ní kó farahàn láago 10 òwúrọ̀ lójú iléeṣẹ́ àjọ náà tó wà nílùú Àbújá tó kọ̀ láti ṣe bẹ́ẹ̀ lẹ́yìn tí wọ́n dúró pẹ́ títí di wákàtí 8 láì fi ìwé ìbánisọ̀rọ̀ ìdí tí kò fi farahàn ránṣẹ́ sí àjọ. Àwọn àjọ tó ń rí ṣètò ojú ọjọ́ lórílẹ̀‐èdè yìí NEMTEC ti sọ àsọtẹ́lẹ̀ pé oòrùn àti ìkùukù ni yóò gba agbègbè àríwá àti àárín gbùngbùn àríwá lórílẹ̀‐èdè yìí lónìí. Àjọ ọ̀hún ló sọ àsọtẹ́lẹ̀ yìí nípa ojú ọjọ́ nílùú Àbújá. Àjọ NEMTEC sọ pé apá òkè ọya ní ìtànṣán oòrùn ni yóò ti yọ nígbà tí gbogbo agbègbè àyíká ọ̀hún yóò sì rí ìmọ̀lára ìkùukù ojú ọjọ́ níbi wọ́n ṣe pàrọwà sáwọn tó ń lọ ìrìn àjò àtàwọn olùgbé láti fi èyí sọ́kàn kí wọ́n sì ṣọ́ra ṣe. Àwọn èèyàn méjì ló ti gbẹ́mìí mì nínú ọkọ̀ àwọn abẹ́ṣinkáwọ́ igbákejì gómìnà Idris Mohammed Goba nígbà tí ìjàmbá ṣẹlẹ̀ ní ìpínlẹ̀ náà. Ìròyìn ọ̀hún ṣe lálàyé pé ìjàmbá ọ̀hún ló gbẹ̀mí ọlọ́pàá kan àti ayàwòrán rẹ̀ tó wà nínú ọkọ̀ tó kọ̀wọ́rìn pẹ̀lú igbákejì gómìnà ọ̀hún. Gómìnà ìpínlẹ̀ ọ̀hún Ahmed Aliyu Sokoto àti igbákejì rẹ̀ ni wọ́n darí àwọn ọmọ ẹgbẹ́ lọ sí Sabobiri fún àkànṣe iṣẹ́ ìjọba. Àwọn àjọ ọlọ́pàá ọ̀gá agbẹnusọ ní ìpínlẹ̀ Sokoto ASP Ahmed Rufai ló fìdí ìṣẹ̀lẹ̀ náà léde. Ààrẹ orílẹ̀-èdè United Arab Emirates Sheikh Ahmed El Yahya ti fún aṣojú orílẹ̀-èdè Nàìjíríà Mohammed Rimi ní àmì ẹ̀yẹ ọ̀hún ní láti sàmì sí ìparí àkókò èyí tí Rimi lò gẹ́gẹ́ bí aṣojú orílẹ̀-èdè Nàìjíríà èyí tí ó wáyé ní olú iléeṣẹ́ mínísítà fúnlẹ̀ òkèèrè Abduldabai. Mínísítà fúnlẹ̀ òkèèrè ní orílẹ̀-èdè United Arab Emirates Sheikh Bout bin tí ó fún Raimi lámì ẹ̀yẹ náà tẹnumọ́ pé orílẹ̀-èdè ọ̀hún ló ti ń gbáradì láti ní àjọṣepọ̀ tó dánmọ́rán pẹ̀lú orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Ó gbóríyìn fún ipa tí aṣojú náà kó láti mú ìlọsíwájú báwọn orílẹ̀-èdè méjèèjì lásìkò ìṣèjọba rẹ̀ ní orílẹ̀-èdè United Arab Emirates tó sì kí ikú iṣẹ́ àṣeyọrí tí ó gbàdúrà fún ọjọ́ rere lẹ́yìn ọ̀la rẹ̀. A kò ní rí jù báyìí nínú ìròyìn ọjọ́ kan rí fún ti sáà yìí. Ẹ pàdé wa láṣálẹ́ fáwọn ìròyìn wa mìíràn.